Empezamos. Dícese una carrera contra el reloj, el soberano. Ha descubierto que el auténtico enemigo no es Saren, sino un segador llamado Soberano. Una nave de guerra consciente y de enorme poder. El soberano utiliza a Saren como herramienta para encontrar el conducto. La clave para dar el primer paso es una nueva invasión segadora. O sea que vamos a ir a Ailos para el conducto, ¿no es cierto? Para que no use el conducto, sí, ahí dice. Vamos a Ailos, pues. Eh, ayer. Creo que ya tenemos todo. No, Ailos, que ya no podemos volver a la ciudadela. Porque... ¿Por qué? El almirante... No me acuerdo el nombre. Nos ayuda a salir de ahí. El morenito. Nuestro amiguis. Ailos. Dice... En la edad dorada de los proteanos era un mundo frondoso, salpicado de torres y arcos de ciudades magníficas. Sin embargo, hasta la más casual de las observaciones revela que ya no es así. Ailos ha sido devastado por medios desconocidos y toda su superficie a tener color de óxido. Tiene elevados niveles de oxígeno, en el lado oscuro se pueden ver incendios posiblemente provocados por los relámpagos. Que respira, si no toda ha debido morir. Ok. Vamos. Shepard, may I speak with you? Ay, mi amiguis. I was just thinking about you. I have been thinking about you too, and what we are about to face. I do not know what is going to happen on Ailos. I hope we will stop Saren, of course, but part of me fears we are already too late. There is something I must tell you, in case we fail. Go ahead. I'm listening. These could be our last moments together. Our last chance to show each other how we feel. I want this to be special. Yo también creía que preferías esperar. Yo también, ¿cuál esperar ni que nada? I do. But are you sure you're ready? I have never been more sure of anything in my life. Will you join with me, Shepard? Let our bodies and minds unite. Muy bien. Guíame. ¡Qué bendición! Va a salir un pitufo. By the goddess, that was incredible. Otra vez. You were incredible. 5 minutes ETA to the Mu relay. I had better go. Duty calls. Hello. You would not want to keep Joker waiting. Shepard, whatever happens on Ailos, I just wanted to say thank you for everything. Vamos a morir. Vamos al relé. Y ahí hay los. Está lleno de segadores. Commander? We've got company. Have their sensors picked us up yet? Stealth systems are engaged.
Unless we get close enough for a visual, they won't have any idea we're here. Picking up some strange readings from the planet's surface. Take us down, Joker. Lock in on the coordinates. Negative on that, Commander. The nearest landing zone's 2 clicks away. We'll never make it in time on foot. Get us something closer. There is nowhere closer. I've looked. Drop us in the Mako. You need at least 100 meters of open terrain to pull off a drop like that. The most I can find near Saren is 20. 20 meters? No way we can make a drop in there. We have to try. Find another landing zone! There is no other landing zone! The descent angle's too steep. It's our only option. It's not an option, it's a suicide run. We don't... I can do it. Joker, I can do it. I can do it. gear up and head down to the Mako. Joker, drop us right on top of that bastard. A ver. Liaria y Garrus. A ver, vamos contra Get. Liaria me gusta. Y Garrus. Es que Rex es escopeta. Pero vamos a largo. Vamos con estos dos. Fuerza de combate. Es que el Tali no tiene. Vamos por ti, Saren. You two, keep moving inside now. Que le caiga en la cabeza. No. We have to get inside this bunker before Saren finds the conduit. There is no way we're getting past that door with brute force. Saren found a way to open it. There must be some kind of security override somewhere in this complex. We will have to find some way to get it up and running again. Ok. A ver. Equipo. Te voy a colocar esta que hace más daño. ¿Cuánto hace? 360. Aunque, espérate, Garren. 336. Que tiene más puntería. No, tú quédate con esta. Le metemos cosas. Todo. Y de calor. ¿Tú qué tienes? Criogénica. Infierno. Es la misma. Y daño. Van a ir con esto. Yo... ¿Dónde está? Aquí. Explosiva. Es que la explosiva me gusta. 500. Reexplosión 410. No cambió mucho. Ah, es que es la misma. 28, 24. Menos cadencia de disparo. No, esta. Estabilidad del arma. Amortiguar el calor, sí. Y 23 de daño. Sí, esa es la misma. Y de acá... Incendiaria. Sí. De acá... Ojo. Ojo. Puntería en movimiento. No. Coraza. Ya salto. Daño aplastamiento. No, esto es más que todo para bióticos. Médica. Regeneración de salud.
Resistencia a toxina, reducción de recarga de poderes. Me gusta. ¿Y esto? Mega protección. Mega protección. A ver tú. Mercenaria. A ver. Tú eres este y este. Y tú ¿te quedas con esa? Sí. Coraza y la médica. De acá nada. Y de acá nada. Biótico. Mentira, acá tenemos un Polaris. Listo. Vámonos. Vale, estupendo. ¿Qué garros con esas? Por acá hay otro. Es enemigo, sí. Ahora sí. Se te carro. Los otros están, siento que me no. Perfecto. Desde allá. Meter una de estas. Esta señora. Perfecto. Pistola, escopeta, no, nada, chao. Está de pronto, pero no. ¿A quién le dispara si no ve? Perfecto. Vámonos. Por aquí. Mapa. A ver, aquí estamos la vuelta otra vez. Patio. No, ¿dónde estamos nosotros? Plaza. Ascensor. Zona. Creo que sí es hacia acá. Estos son los proteanos que los mataron los mismos segadores. Ya no sé disimular. A ver, por acá. Hay mucha gente.
Recupera. Eluda. No te dejo pirateo, no. ¿Quién más queda? Muerto. Muerto. Caja. Pistola, nada. Chao. Chao, todo. Por aquí nada. Hola, mi ciela. Haz un... Perfecto. Pongámonos por acá abajo. ¿Dónde? Ay, qué amables. Ascensor. A ver. This place still has power. It must be running off its own generator. This must be the command center for the entire complex. Las Seren's tropas troops must deben have haber sealed the doors cerrado. from here after he went inside. We will have to figure out how to disengage the security lockdown if we ever want to get inside that bunker. Ok. Charan, chan, 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 chan. God, ese gigantón de codificación, reparación get. Espérese. Usamos esto. Ay, ay, ay. Qué buen servicio. Estos nos hicieron el trabajo. Come, Saren already has a head start. We have to go find him before he reaches the conduit. Unless he's already found it, then we're just walking into a trap. That is a chance we will have to take. Hold on. Something's happening. Too late. Unable to... Invading fleets. No escape. Sounds like some kind of message, but I don't recognize the language. It is probably in Prothean. This recording must be 50,000 years old. No wonder we cannot understand it. The message is all Un broken aviso. up, but I Son los recognize some of proteanos. the Estos son words. proteanos It's a que warning dejaron against the Reaper mensajes invasion. cuando Of los course. cuando los Between the invadieron. beacons and the cipher, an understanding of the Prothean language would have been transferred into your mind. Not safe. Seek refuge. Inside the archives. What's it saying? Can you make out anything useful? Fought Reapers. The Citadel. Overwhelmed. Only hope. Act of desperation. The conduit.
Listo está. Entiendo palabras sueltas. It said something about the conduit, but it's too degraded to help. We should go. Cannot be stopped. No pueden detenernos. Y ahora, estos quedan acá, ¿cierto? Estos no nos acompañan adelante. Mira, ya hay una caja. La caja. Pistola, nada. Pura popis. Vámonos. O sea que los segadores fueron primero por los proteanos. Y es como un ciclo de que los utilizan, por así decirlo, y luego los matan, acaban con su especie para pues me imagino para tener conocimientos y esas cosas, los segadores. Esto, estamos subiendo, ya pudimos abrir la puerta esa. Por aquí es que veo un enemigo, pero no sé dónde está. Míralo. Tan mono. Y ahora el muchacho que esperó a que lo matáramos. Vámonos. Estamos rotos. En armas y... sí, en armas más que todo. Vamos. ¿Qué es todo esto? I have spent my life studying the Protheans, but I never dreamed I would discover anything like this. This bunker might have been the last refuge of their entire species. Solo imagina misterios, Just es un imagine what búnker. mysteries it might hold. Imagine what secrets it might reveal. Hey, try to remember why. Saren, Conduit, fate of the entire known Que se galaxy. le va la cabeza a I'm Liara. sorry. I was swept up in the moment. I just... What are all those things on the wall? Some kind of container? They look like stasis pods. Cabinas de The estos. Protheans probably tried to keep themselves alive. Oye, ¿quién me dispara? No me deja. Groseros. ¡Pau! Ay, no le dimos a ninguno, ¿en serio? Derecho. ¿Y ahora? What is happening? It's a trap. Saren must have set an ambush. I do not think Saren is behind this. Y ahora hay que desactivar esta barrera. Aquí. I have studied the Protheans for decades, but I have never felt this sense of foreboding. What will we find down there? Whatever it Un is, we should misterio. Llévate una muestra de algo si te sirve la Liara. Es que ese nombre es como raro. Liara. You are not Prothean, but you are not machine either. This eventuality was one of many that was anticipated. This is why we sent our warning through the beacons. Looks like some kind of VI program. Pretty badly damaged. I do not sense the taint of indoctrination upon any of you.
Unlike the other that passed recently, O sea, Saren, perhaps ya there está is por still acá. hope. This is incredible. An actual Prothean VI, and I can understand it. I have been monitoring your communications since you arrived at this facility. I have translated my output into a format you will comprehend. My name is Vigil. You are safe here for the moment, but that is likely to change. Vigil. Soon, nowhere will be safe. ¿Qué eres? ¿Qué quieres, Belgrano? ¿Qué eres? Are you some kind of artificial intelligence program? I am an advanced non-organic analysis system with personality imprints from Kesad Aishan, chief overseer of the Ilos research facility. ¿Qué quieres? Why did you bring me here? You must break a cycle that has continued for millions of years. But to stop it, you must understand, or you will make the same mistakes we did. The Citadel is the heart of your civilization and the seat of government, as it was with us, and as it has been with every civilization that came before us. But the Citadel is a trap. The station is actually an enormous mass relay, one that links to dark space, the empty void beyond the galaxy's horizon. When the Citadel relay is activated, the Reapers will pour through, and all you know will be destroyed. La ciudad como relé. Nobody ever noticed the Citadel was an inactive mass relay. The Reapers are careful to keep the greatest secrets of the Citadel hidden. That is why they created a species of seemingly benign organic caretakers. The Keepers maintain the station's most basic functions. They enable any species that discovers the Citadel to use it without fully understanding the technology. Reliance on the Keepers ensures no other species will ever discover the Citadel's true nature. Not until the relay is activated and the Reapers invade. Y Segadores. How do the Reapers survive out in dark space? We have only theories. The researchers here came to believe the Reapers enter prolonged states of inactivity to conserve energy. This allows them to survive the thousands and thousands of years it takes for organic civilization to rebuild itself. But in this state, they are vulnerable. By retreating beyond the edges of the galaxy, they ensure no one will accidentally discover them. They keep their existence hidden until the Citadel relay is activated. Ya tenemos posibilidad. Saren va a activarlo. Es una trampa perfecta. Saren va a activarlo. Es una trampa perfecta. Es una The trampa Reapers perfecta. can wipe out the Council and the entire Citadel fleet in a single surprise attack. That was our fate. Our leaders were dead before we even realized we were under attack. The Reapers seized control of the Citadel, and through it, the mass relays. Communication and transportation across our empire were crippled. Each star system was isolated, cut off from the others. Easy prey for the Reaper fleets. Over the next decades, the Reapers systematically obliterated our people. World by world, system by system, they methodically wiped us out. A todos, toditos, todos. Some of you must have managed to survive. Through the Citadel, the Reapers had access to all our records, maps, census data. Information is power, and they knew everything about us. Their fleets advanced across every settled region of the galaxy. Some worlds were utterly destroyed. Others were conquered, their populations enslaved. These indoctrinated servants became sleeper agents under Reaper control. Taken in as refugees by other Protheans, they betrayed them to the machines. Within a few centuries, the Reapers had killed or enslaved every Prothean in the galaxy. They were relentless, brutal, and absolutely thorough. ¿Cómo podemos You detenerlos? said you brought me here for a reason. Tell me what I need to do. The conduit is the key. Before the Reapers attacked, we Protheans were on the cusp of unlocking the mysteries behind mass relay technology. Ilos was a top-secret facility. Here, researchers worked to create a small-scale version of a mass relay. No One conectado that linked directamente. directly Ese es to el the conducto. Citadel, the hub of the relay network. The conduit is not a weapon. It is a backdoor onto the Citadel. What happened next? We severed all communication with the outside, and our facility went dark. The personnel retreated underground into these archives.
To conserve resources, everyone was put into cryogenic stasis. Como dijo I was programmed to monitor the facility and wake the staff when the danger had passed. But the genocide of an entire species is a long, slow process. Years passed, decades, centuries. The Reapers persisted, and my energy reserves were dwindling. Así que te escondiste. He should have fought. We were a few hundred against a galactic invasion fleet. Our only hope was to remain undetected. I began to disable the life support of non-essential personnel. First support staff, then security. One by one, their pods were shut down to conserve energy. Eventually, only the stasis pods of the top scientists remained active. Even these were in danger of failing when the Reapers finally retreated back through the Citadel relay. There were hundreds of stasis pods out there. You just shut them down? You killed them? Era necesario. He couldn't let everyone die. Better to sacrifice some so others could live. This outcome was not completely unforeseen. My actions were a result of contingency programming entered on my creation. I bet they didn't tell the non-essential staff about this contingency. I saved key personnel. When the Reapers retreated, the top researchers were still alive. My actions are the only reason any hope remains. When the researchers woke, they realized the Prothean species was doomed. There were only a dozen individuals left, far too few to sustain a viable population. Yet they vowed to find some way to stop the Reapers from returning. A way to break the cycle forever. And they knew the Keepers were the key. ¿Qué pasó con el conducto? No, los cuidadores. Aren't they under the influence of the Reapers? The Keepers are controlled by the Citadel. Before each invasion, a signal is sent through the station compelling the Keepers to activate the Citadel relay. Okay. After decades of feverish study, the scientists discovered a way to alter this signal. Using the conduit, they gained access to the Citadel and made the modifications. This time, when Sovereign sent the signal to the Citadel, the Keepers ignored it. The Reapers are trapped in dark space. Los cuidadores lo ignoraron. Envió la señal de Ciudadela, pero los cuidadores lo ignoraron. Los cuidadores serán el consejo. Saren can use the conduit to bypass all the Citadel's external defenses. Correct. And once inside, he can transfer control of the station to Sovereign. Sovereign will override the Citadel systems and manually open the relay. And the cycle of extinction will begin again. Y el ciclo de extinción volverá a empezar. Esta vez no, dime lo que tengo que hacer. Puedes ayudarme. Esta vez no. I'll take Sovereign down. Somehow. Todos mueren. There's a data file in my console. Take a copy when you go. When you reach the Citadel's master control unit, upload it to the station. It will corrupt the Citadel's security protocols and give you temporary control of the station. It might give you a chance against Sovereign. Okay. Wait. Where's the Citadel's master control unit? I've never heard of anything like that. Through the conduit. Follow Saren. He will lead you to your destination. Los cuadros científicos proteanos. A ver. What happened to the survivors from the conduit project? They used the conduit to gain access to the Citadel. But the conduit is only a prototype. The portal only links in one direction, so they were trapped on the station. I do not know what became of them then. It is unlikely they found any food or water on the station. I fear they suffered a slow, grim death. I only know they succeeded in their mission to seal the relay. Your presence here proves their sacrifice was not in vain. Y del soberano. If the Reapers are trapped in dark space, how did Sovereign get here? It is logical to assume the Reapers would leave one of their own behind after each extinction. A sentinel to pave the way for their inevitable return. Like those in dark space, Sovereign probably spent most of the last 50,000 years in a state of hibernation. Periodically, it would wake to analyze the situation. Keeping its existence hidden, it would evaluate the state of galactic civilization. Exacto. And when the time was right, it would signal the Citadel and usher in the next Reaper invasion.
La siguiente invasión But this segadora. time the signal failed. The Keepers did not respond. Sovereign's allies were trapped in the void. Alone, it was forced to try and discover what had gone wrong. Es que ¿quiénes son los Sovereign's the cuidadores? largest ship in the galaxy. Why all this secret? Why not just attack the Citadel? Sovereign is not invincible. Revealing its true nature would have united the forces of every organic species against it. Even a Reaper couldn't survive such odds. Pero un segador que But es the una Reapers máquina are de esas patient. es un They will not rush into the orgánico. unknown. Un Sovereign could have been planning this for sintético. centuries, moving deliberately, gathering allies. Slowly, it has assembled the pieces of the puzzle, working through agents to keep itself hidden. Saren is the most visible pawn of the Reapers, but I doubt he was the Es first. un títere. Now Sovereign básicamente. has grown bold. Whether from confidence or desperation, I cannot say. But it is determined to reopen the portal to dark space. Los cuidadores. So, when the Reapers created the Citadel, they created the Keepers as well? A more likely scenario is that the Keepers were one of the early harvested civilizations, Primera civilización. perhaps the very first. Perhaps they responded well to indoctrination, or the Reapers simply bred them to be obedient. In any case, they were left behind to operate and maintain the Citadel. But the Keepers are no longer directly controlled by Sovereign or its ilk. They evolved so that they only respond to the signals emitted by the Citadel itself. O sea que no es When del the consejo. Protheans altered the Citadel's signals, they broke Sovereign's hold over the Keepers. Now, they are completely harmless. Sovereign must have realized organic races were difficult to control. A likely hypothesis. The Keepers evolved in an unanticipated direction. Non-organic servants like the Geth would be more predictable. Las balizas. What about the beacon on Eden Prime? And the one on Vermeer? What were they for? Guardar At our información, supongo. apex, the beacons spanned the breadth of our empire. We used them as a single galaxy-wide network to Dimensión. transmit data and Transmitía datos. communications rapidly from world to world. El celular, básicamente. Virtually all the beacons were destroyed during the invasion. But once the Reapers were gone, the survivors here on Ilos decided to risk sending out a message. We knew it was unlikely there were other survivors. But if there were, we wanted them to know about O sea Ilos. que aquí ellos fueron We los que wanted to enviaron toda give esta them hope. información. So a message was sent across the Y por network. eso You could have Saren exposed quería yourself destruir to the las Reapers. balizas. In truth, we didn't expect any of the beacons would still function, but we had to try. If there were survivors, we had to reach them. The message was meant for our own people. It was coded so only organic beings could interpret it. We still didn't understand the power of Reaper indoctrination. Ok. Ya me queda claro. We never realized it could lead an agent of the machines, like Saren, to this world. But it has also led you Así que here. no fue un error. So perhaps we did not Soy fail after all. especialito. Saren's got enough of a head start. Grab that data file and let's go. Shepard, are you sure? Who knows how much longer Vigil will be here? Even now the projection is weak. This might be our only chance to speak with it, our only link to the knowledge of the Protheans. It is the opportunity of a lifetime. It might know something useful. I will provide whatever information I can. My data banks, however, are limited to information directly related to stopping the Reaper invasion. I've got the file. Come on. The one you call Saren has not reached the conduit. Not Todavía yet. no. There is O still sea, hope if you o sea hurry. que sí, las balizas y eso son como una cosa de mensaje que ellos enviaron desde acá, desde Ilos, a cualquier señor lugar. Y pues nos cogió a nosotros. All their culture, all their advanced technology, and the Protheans were taken in by the Reapers just as we were. They failed. The Protheans did not fail. They gave us a chance. It falls to us to make the most of it. Entonces los cuidadores eran parte de los segadores
que eran... Ok, ya tengo más o menos. Porque no sale el vaino. El vaino para apuntar, pero bueno. Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. No te me acerques a mí, puerco. Que me mata, que me mata. Listo ya. Espera que se calienta. Quita bastante. Vamos. Más enemigos al frente. Este carro para manejar está un poco lol. El carro. A ver, es que se voltea muy fácil el bicho este. Y no me sale ahora el punto de mira. No será... A ver, esperen. Ahora. Vamos a ver si así. Ahora sí sale esa cosa. Vamos. A detener a Saren. El relé. There, the El conduit. conducto. It's incredible. We don't have time to admire the view. We have to get through that relay, and these Geth aren't going to make it easy on us. Ya no sé. Hola. Ya llegan los segadores. Ah, la bestia, la garra. La garra. F Ciudadela. A la bestia. A la bestia, esta cosa está muy bestia. Esta nave grandota, ¿de qué será? Activate the
defenses. Seal the station. The arms aren't moving. Systems not responding. Abandon the Citadel. Evacuate the council. Evacuate el Citadel consejo. control. Citadel control. Do you copy? Están muertos. ...40 segundos para llegar al conducto antes de que se cierre. Puede estar. Adiós, tenemos un acuerdo, nos vemos. Critical failures detected across all monitored systems. Ya está vieja todavía ahí. Y comienza el procedimiento de evacuación. ¿Por qué no le disparan? Y la destruyen. ¿No? Hola, muy buenas. Carrusliaria. Hola amiga, ¿qué pasó acá? Coméntame. A la bestia, los cascarones. Ya, continuemos. Ahora sí, hablemos contigo. Ah, o sea que el relé era esa cosa que está en la ciudad de la... Ah, mira, mira, mira. Informe. Está más rota, está más buqueada. Qué buques son. Civilian casualties are high. I am also detecting numerous unauthorized synthetic life forms throughout the station. They are believed to be hostile. Please approach with caution. What happened to the council? In accordance with standard emergency procedures, the council has been evacuated to the Destiny Ascension. What about Captain Anderson and Ambassador Udina? What happened to them? I have no information on the status of specific individuals. Once the current crisis has been resolved, a complete accounting of casualties and survivors will begin. Where's Saren? Former Spectre agent Saren Arturius is nearing the vicinity of the council chamber. A warrant has been issued for his arrest. No hay nadie que lo capture. Vámonos. O sea que Udina y Anderson We están need to por ahí. stop Saren before it's too late. Vámonos. Open the windows en la torre, a la torre. Mira, vamos con el mismo estilo, Garrus. Somos amiguis. Ahí está el Saren. Ay, no, los cuidadores, no, ellos quisieron. Está cerrando la ciudad. The Citadel's closing. They're sealing the station. Don't let the enemy ships inside the arms. No, amigo, eso no les va a hacer nada. Ni cosquillas de la nave. A la chiquita sí, pero a la grandota no creo. A la garra. Mira, disparar. Fue necesario. Y alcanzó a entrar. Si se acopla ahí, supongo que mandó una onda explosiva o algo así para acabar con toda la civilización, me imagino.
Parece una arañita. La agarra. A la torre. Tan alto estábamos del consejo. No, no parecía. Qué guapo. Mira qué guapo y qué vértigo. Está súper chévere. Este final me encanta. Las cinemáticas y eso. Fuímonos a la garra. Uy, es inmensa. ¿Qué está haciendo? Está extrayendo petróleo. ¡Pam! Vamos. Pero están metiendo tropa que se da ahí. Y ay, pues madre, tampoco le dimos. Y estamos rotísimos las armas. Y eso que estamos en modo legendario, es locura que digo. La dificultad. Bastante daño. Las habilidades es otra ayuda, pero pues miren, necesidad de quitarle los escudos a los Get. Me encanta la clase que escogí de infiltrado con el francotirador. ¡Wow! Destructor. Se viene corriendo ahorita. Quédate quieto. Lo único de cerca. No, a mí no me toques. Ay, me ha visto todo. De cerca sí es que somos súper vulnerables. Porque la armadura también es ligera. Pero de lejos somos unas máquinas de matar. La garra. ¿Dónde están? A la bestia que no los vi. Veía. No me vayas a disparar con tu rifle. Por aquí. Somos una máquina de matar. Mate ahí. Ya viene otro. Démosle el escudo para matarlo de uno. ¡Ahí se fue! Bueno, continuamos. Pequeño error de cálculo. Guardando, perfecto. Torreta defensiva. Vete. Prenda esa vaina. Que aquí nadie entra. Prenda esta vaina también. Más torretas y aquí. Prenda esa vaina. Más torretas. No parece. Por eso.
la nave ya está. Pues para acá. Acá. Estos chicos no me los matan. Mira, es que es impresionante. Fíjate que no han matado a todos. Es impresionante. Y la música. Wow, chico. Ay, nos Krogan, nuestro peor enemigo. Va a matar, esos sí son duros de matar. Ahí, falta solo uno. A ver, si se... Usted no se meta en la pelea que ahí lo llamó el Krogan. A ver. Asómate a la ventana y vuela. Ay, que vienen más. ¿Qué haces, señor? De la bestia. Es mal. Imparables. Imparables. Estas torretas no las podemos activar. Bueno. Aquí tenemos ahora acá unos... ¿Cuánto daño le estoy haciendo? La calvita. Ahí al fondo. Uy, pero es que también están estas que me están lanzando. A ver, corre por acá. Corre. Bonito. Ay, la nalga liaria. Tu nalga estorba. Ahí está. Vamos a colocar en este. Perfecto. Creo que por aquí había uno. Hace el cubo. ¿Y a quién mataron? A Carros. Agáchate, que eso creo que es insta-kill. Efectivamente. Así vamos. Agáchate. Agáchate. Creo que nos ubicamos re mal. Chanfle, no guardé antes de esto. No hay problema. ¿Dónde nos deja? Ah, con los Krogan. Ok. No nos dejo tan atrás. Y se atacan. Ambos están con... Sí.
Vete de aquí, no vuelvas más. Ay, que se nos acercan los botes. No vuelvas más. Por aquí deben aparecer a la vez. ¿Dónde está? Dale con todo. Espérate, carros. Amable. Cuatro disparos. Este lado. Están por aquí, cuidado. Cuidado con las torretas del fondo. Ahí. Uy, me agaché apenas. Y cuidado con eso. Échate. Ahora somos daño. Tanto carro, necesito que te encargues más de un lado. Inútiles. Ya estén. Y escudito. ¿Dónde está? No lo veo. Ahí. Vamos. La otra torreta. Nos vamos a acercar un poquito más para hacer más daño. Para que dispare. Vuelvo a disparar. Que disparo para este lado. Vamos. Aquí, sobre este. Aquí, tú dale también. Y no, este. Perfecto. Creo que ya no quedan más torretas. Un get. Y no más. Vámonos. Entremos a la torre del consejo. Escotillado de acceso. Bueno, guardado. Se me olvidaba guardar. Oh my god, cómo cambió todo. Qué amable. Y la fuente todavía funciona. Calle, de que estaba admirando la fuente. Uy, te salvaste, colocaste el escudo apenas. ¿Dónde miras? Para aquí, tú aquí conmigo. Tú también, uy, te salvaste, te di en el hombro. No sé si me esté subiendo. Mira, tenemos la rebeldía casi al tope. No me esté subiendo experiencia. 34.
300, bueno, de 60. Ok, nos faltan 20.000. Es mucha, no creo que subamos de nivel antes de enfrentarnos. No, nos dan 100 por cada muerte. Es que está la IA en este juego está un poco rota porque mira, se dispara la roca. Creo que en las otras ya se mejora. Vamos a guardar acá, no me dejan guardar acá. Usaren. ¿Qué pasó? ¿Por qué se agachó? Se botó. Ay, con su navecita otra vez. Tu navecita te la puedes guardar. Ya sabes dónde. Atrás los que se ocupa tiempo. Had to wipe out a few hundred of your followers along the way. Sorry if I kept you waiting. You've lost. You know that, don't you? In a few minutes, Sovereign will have full control of all the Citadel systems. The relay will open. The Reapers will return. I'm heading to that master control panel and you can't stop me. You survived our encounter on Vermeer, but I've changed since then. Improved. Sovereign has Me apunté potenciado. Eso no ayudará. Estás muerto de todas formas. ¿Qué es lo que has hecho? Estás muerto. Fancy hardware's not gonna save you. You don't understand, Shepard. There is a place for organics in the New Order. The Reapers need men and women of action. People like us. ¿Me estás insinuando que me vaya contigo? Impressed it. Surrender to the Reapers, and you will be spared. Join us, and we can find a place for you. Estás adoctrinado. Basta de chachara. Como esclava, jamás. I'd rather die than live like that. Then you will die. And your companions. Everyone you know and love. Everyone you've ever met. Don't you understand? You will all die. Primero muerta que The descolorida. Reapers can't be stopped. Not by the Protheans. Not by you. The cycle always continues. Te traicionan. Te traicionarán. The Reapers don't use organics, they devour and discard them. As soon as the conquest is over, you'll be cast aside. Sí, di lo tuyo. I had no choice. You saw the visions. You saw what happened to the Protheans. Surrender or death. There are no other options. No te rindas ante ellos. Te has rendido. You could have resisted. You could have fought. Instead, you surrendered. You quit. Maybe you're right. Maybe there is still a chance for... So, gánale. Gánale al soberano. The implants. Sovereign is too strong. I'm sorry. It is too late for me. There's still one way to stop this. If you've got the guts. Goodbye, Shepard. No, como que goodbye. No, no me digas que este va a ser el boss. Yo venía con todas contra ti. Me has decepcionado. Hola, ¿cómo vas? No, yo que venía acá para pelear con este hombre, preparadísima. Bueno, tenemos, lo bueno es que tenemos la rebeldía a tope. Somos unas personas muy rebeldes. Y la virtud no está tan baja, así que estamos bien. Vigil's data file worked. I've got control of all systems. Quick, open the station's arms. Maybe the fleet can take Sovereign down. See if you can open a communications channel. The Destiny Ascension. Main drives offline. Kinetic Motores principales desconectados. The Council is on board. I repeat, the Council is on board. Normandy to the Citadel. Normandy to the Citadel.
Please tell me that's you, Commander. No he muerto. I'm here, Joker. We caught that distress call, Commander. I'm sitting here in the Endura sector with the entire Arcturus fleet. We can save the Ascension. Just unlock the relays around the Citadel and we'll send the cavalry in. Are you really willing to sacrifice human lives to save the Council, Shepard? This is bigger than humanity. Sovereign is a threat to every organic species in the galaxy. The Council must be sacrificed for the greater good. Don't Sacrificio waste el your consejo. reinforcements. Hold them back until the Citadel Me caen arms mal. open up. Save the human fleet to attack Eso Sovereign. del consejo al final. What's the order, Commander? Come in now to save the Pero de Ascension, todas or formas, move back. después todas las especies se vienen contra nosotros por ser humanos. Opening the relays now, Joker. We need to save the Ascension no matter what the Vamos cost. a ver qué pasa con esta I hope you gente. know what you're doing, Shepard. Espero yo también hacerlo y que no me Alliance molesten ships, mucho move más. in. Save the Destiny Ascension. Si me siguen molestando, ahí yo los mato, pero por mis propias manos. Al mismo consejo. Commander, we're picking up reinforcements. It's the Alliance. Thank the goddess. Ustedes sí debimos ir directamente por el soberano. Seguramente si íbamos moría el consejo y las otras razas se venían contra nosotros. Por ser humanos, básicamente. Repeat, you are all clear. The Citadel's opening. All ships move in. Concentrate on Sovereign. Ahora sí, concéntrense en el soberano. Make sure he's dead. Hay que rematarlo. Toma. Adiós, Saren. Por fin. He's dead. ¿O no? Y ganó mi ciela. No, mi ciela. Está bien. Está bien su cosa. Ah, esas son las mejoras que le hizo el soberano. Que se me quita el cuerpo. Como qué guapo. Está muy guapo, está muy guapo. Ay, no me gusta. Me representa bien. Asqueroso pero guapo. I am Sovereign, and this Cállate, station soberano. is mine. Va a ser mi cosquillas. Lo que le quitamos. Voy a quitar las cosas estas. Métele eso. Ah, ya le quitamos el... Porque es que se me calienta mucho. El arma. Y se mueve como una ranita. Muérete. Muérete. Ahí bajaron que... Cúbrete. A ver si le apunto a esa porra cabeza. Ahora. Ay, recuperó el escudo del desgraciado. Están nosotros.
A ver, vamos a ser estratégicos, muchachos. Tú allá y tú allá. Ahí está hecho. Qué bugueado. Aprovechemos el bug. Y voló. ¿Qué se hicieron? Ahí estás. Se quedó bugueado. Vamos conmigo. Del enduro ese. Qué bugueado, no puede ser, ¿en serio? Aquí va a hacer el enfrentamiento con este. Muévete. Muévete. Ahora. Toma. Toma. Está de vida. Sovereign's too strong. We have to pull back. Negative. This is our only chance. Take that monster down no matter what the cost. No te recuperes tu bendito escudo. Y haría métale esta vaina también. Yo le meto esto. Ahí. No. Si me llega a disparar, me mata de una. ¿Te barrera? Ya lo tenemos. Ya es nuestro. Voy a volver a meter esos. No. ¿Cuánto le queda? Ya menos de la mitad. Ahí está. Vuelto, abono para mi vuelto. Está muy guapo. Adiós, soberano. El remate de la Normandía. Its shields are down. Now's our chance. Dale, Joker, con toda. No me canso. Guard on my flank. We're going in. Me imagino que todas las flotas que se irán. Hay que te aplastan. Shepard. Chan, chan, chan. Aunque si estaba controladas las tropas Get con el soberano, ¿se apagarán los sintéticos o seguirán luchando? Hola, muy buenas. Captain Anderson, we found him. Carros y están bien. Y Shepard. Anderson está por ahí. It's over. You're safe now. Where's the commander? ¿Dónde está mi Shepard?
Está muy guapa la música. Mira qué guapo. Se me erizó la piel y todo. Dame un besito, mi ciela. Estoy viva. Mira la cara. Ambassador, Captain, Commander Shepard. Ustedes están vivos. We have gathered Agradezcan here to porque me recognize the caen mal. enormous contributions of the Alliance forces in the war against Sovereign and the Geth. Many humans lost their lives in the battle to save the Citadel. Brave and courageous soldiers who willingly gave their lives so that we, the Council, might live. There is no greater sacrifice, and we share your grief over the tragic loss of so many noble men and women. The Council also owes you a great personal debt, Commander, one we can never repay. By defeating Sovereign, you have saved billions of lives. You have the courage of your convictions and a ruthless determination to succeed. Through your actions, you have become a symbol of everything humanity represents. Your species has an indomitable will, a fierce, savage spirit that will not bend or yield. We used to believe this made humans stubborn, even dangerous. But now we understand that these traits are what make you strong. There are dark times ahead. The Council needs humanity and its strength. As the Alliance Ambassador, I accept your offer. Tú cállate, Humanity que will tú también join me its caes mal. strength to yours. We Acepto will vuestro take verso. our seat on the Council. We will need a list of potential candidates. Given all that has happened, I am sure your recommendation will carry a great deal of weight, Commander. Do you support any particular candidate? Anderson. 100% Anderson. Udina, me We la need pelas. someone with the courage to stand up for what he believes in. Someone like Captain Anderson. You trying to make me blush, Shepard? Are you sure about this, Commander? The captain's a soldier, not a politician. No te voy a proponer. I'd rather have the captain on the council than any politician I know. Ay, me The caes mal. shadow of war darkens our future. Selecting someone with military experience is a wise choice. I'm honored, Counselor. As humanity's representative, I'll do everything in my power to help the Council rebuild. The Nada te battle cae with bien, Sovereign Udina. destroyed our illusions of peace and security. Now the galaxy will look to us, the Council, to defend them. La batalla ha destruido nuestra ilusión de paz y seguridad. Y ahora la galaxia nos mira expectante para que la defendamos. Esto está lejos de acabarse. Esto no será fácil. Esto está lejos de acabarse. Sovereign alone nearly wiped you out. You won't stand a chance if the whole Reaper fleet shows up. Not unless I find some way to stop them. Shepard's right. We're on the verge of a war with an enemy unlike any the galaxy has ever known. A war for the very survival Aquí of más all máquinas life. gigantes como esa. Que la agarra. Humanity is ready to do its part. We will not back down. We will not surrender. We will lead you into battle against the Reapers, and we will drive them back into dark space. Que vuelvan a su espacio. Bravísimo, me encanta. Elegimos el camino del mal, pero hicimos el bien. No fuimos tan malos al final del todo. Bravísimo, guapísimo. El juego guapo. Y el 2 y el 3, que creo que estuvieron GOTY, si no estoy mal. O estuvieron cerca de tenerlo. Vamos a jugarlos. Pero la próxima semana empezamos con el 2. Vamos a dejar el 1 acá.
No, la otra semana. Estaba por empezar el 2 ya, pero... ¿Pero qué? Es que no sé si empezarlo. Porque es que hicimos solo hora y media. No sé. ¿Qué opinas? ¿Empezamos solo el inicio del 2 o lo empiezo la otra semana? No sé qué hacer. Español. Ah, que se le pueden subir los subtítulos, gracias. Que estoy ciega. Vamos a ver si no son muy grandes. No, entonces vamos a seguirla la otra semana. Entonces muchas gracias. Mañana es cortico el de hoy, pero pues, ajá, ya tú sabes. Vamos, muchas gracias a los que están acá. Nos vemos. No sé si mañana haga. Y si mañana hago, pues mañana empezamos. Chau, chau.